Today, we are going to review double object pronouns. Not one, but two object pronouns in the same sentence. Double object pronouns replace both the direct and the indirect object. For example, Ayer, mis estudiantes me dieron un pastel para mi cumpleaños. There is already an indirect object pronoun, me. If we then replace the direct object, un pastel, with a pronoun, what will that be? Mis estudiantes me lo dieron. Let's see some other examples. Victor me vendió los boletos becomes Victor me los vendió. Javier me explicó la razón becomes Javier me la explicó. Déjame, Isabel. Mamá me las compró para el concurso de talento en la escuela. And with the other indirect object pronouns, te and nos, the pattern is the same. ¿Te la dio, Raúl? Víctor, ¿nos trajiste unas fotos de tu viaje a España? Sí, señora. Él nos las trajo. Note that the indirect object pronouns me, te, and nos are placed before the direct object pronouns. we have already discussed the use of the indirect object pronouns le and les. But in the following examples, pay attention to what happens when we have a direct object pronoun with le or les. Marta le da el dinero a Isabel. Marta se lo da a Isabel. Isabel le da los libros a Raúl. Isabel se los da a Raúl. Marta les da la comida a ellos. Marta se la da a ellos. Señora Magdalena les da las camisas a ellas. Señora Magdalena se las da a ellas. Both le and les change to se when used with direct object pronouns lo, la, los, or las. Se can refer to many different people. We can clarify by adding either the person's name or the appropriate pronoun. We already know that pronouns come before the verb and that indirect object pronouns precede direct object pronouns. It is the same with compound verb tenses. The pronoun precedes the helping verb. Carmen me lo ha dicho. ¿Te la ha dado Raúl? There are two cases where we have a choice about where to place the pronouns. The first instance occurs when querer and ir are used in compound constructions to express wanting to do something or to be going to do something. Now, we can place the pronouns before the helping verb, or we can add them to the end of the infinitive. Isabel me lo quiere decir. Isabel me lo va a decir. Or, Isabel quiere decírmelo. Isabel va a decírmelo. Javier te lo quiere vender. Or, Javier quiere vendértelo. Javier te lo va a vender. Or, Javier va a vendértelo. The second instance occurs in the progressive tense with the gerund, or the present participle. We have the same option of placing the pronouns before the verb or attaching them to the end of the gerund. Isabel me lo está diciendo. Isabel está diciéndomelo. In both instances where double pronouns are added to the end of the verb expression, we must pay attention to the stress or emphasis. We add an accent mark to the infinitive, or present participle, in order to preserve the emphasis on the correct syllable. Listen carefully. Me lo quiere decir. Quiere decírmelo. Me lo está diciendo. Está diciéndomelo. Double object pronouns. We've certainly learned a lot today. Now let's give it some practice. Replace the direct object in each sentence with the correct object pronoun. Me las enviaste.
El padre se lo está leyendo a su hija. Or, el padre está leyéndoselo a su hija. La profesora nos lo ha dicho. ¿Tú me lo vas a dar? Or, ¿tú vas a dármelo? Ana se la explica a su amigo. Nuestros padres nos los enseñan. ¿Quién se la dijo a ellos? Adiós.